So welcome everyone to our third Plurilingual Speaker Series of 2026. A quick reminder for the people who are just joining, please enter the room, keep your microphones muted, and use the same name that you use during the registration. Feel free to introduce yourselves in the chat if you want, and let us know where in the world you are tuning in from. And we are going to wait just a little bit before we start with our presentation. So another reminder for the Q&A portion, you can use the chat functions for any questions you have along the way, and we will do our best to address all your questions at the end of the session. We will have 30 minutes. And before we start with our talk for today, I would like to take a moment for a land acknowledgement. McGill University is on land which has long served as a site of meeting and exchange amongst indigenous peoples, including the Haudenosaunee and Anishinaabe nations. We acknowledge and thank the diverse indigenous peoples whose presence marks this territory on which peoples of the world now gather. This is an invitation also to reflect on the languages and the cultures of the indigenous peoples and their territories around the world, wherever you are located right now. Again, welcome back. Welcome to our third Plurilingual Speaker Series. And thank you everyone for joining us today. Bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos hoy. Bienvenue et merci à tutti d'être avec nous aujourd'hui. Benvenuti e grazie a tutti per essere con noi oggi. Bem-vindos e obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. My name is Miguel Sanchez. I'm a second-year PhD student at the Department of Integrated Studies in Education at McGill University. And over the next hour, we will be discussing plurilingual perspectives of scholarly writing for publication within, a través, au-delà des frontières, nas Américas. And we will have 30 minutes at the end for all your questions. So today, we are joined by a wonderful team of researchers from across the Americas, across the continent. First, we have Dr. James Corcoran. Dr. Corcoran is an associate professor in the Department of Languages, Literatures, and Linguistics at York University in Toronto, Canada. He teaches the ESL and TESOL and Applied Linguistics programs. His area of research encompasses the politics and practices of language for specific purposes. We are also joined by Dr. Caroline Payan. Dr. Payan est professeur titulaire au département de didactique des langues de l'Université Québec à Montréal. Elle se spécialise dans l'enseignement et l'apprentissage des langues additionnelles dans une perspective plurilingue. Ses recherches portent sur la façon dont les apprenants et les utilisateurs plurilingues mobilisent leurs ressources pour créer du sens dans divers contextes de communication. Next in line, we have Dr. Simon Sarmento. Dr. Sarmento é professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora e mestre em Estudos da Linguagem pela UFRGS e também mestre em Linguística pela Lancaster University. Exerceu cargos como a vice-presidência do programa Idiomas Sem Fronteiras, a coordenação do programa de pós-graduação em Letras. E os seus principais interesses de pesquisa são na área de internacionalização, inglês para fins acadêmicos, políticas educacionais, linguísticas e formação de professores. We are also joined by Dr. Laura Colombo. Dr. Colombo, o Violeta, como muchos la llaman, es maestra especializada en educación primaria, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, magíster en Comunicación Intercultural y doctora en Lenguaje, Literacidad y Cultura. Con alrededor de 26 años de experiencia docente en todos los niveles educativos, la doctora Colombo enseña investiga la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica en primera y segunda lengua desde hace alrededor de 2 décadas, tomando aportes de teorías socioculturales y estudios sobre literacidad. Dr. Mario Lopez is not with us today, but he's part of the team. And we also have Dr. Lorena Cordova Hernandez.
Doctor Córdoba Hernández es doctora y maestra en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de, de Antropología Social y licenciada en Antropología Lingüística por la Universidad Veracruzana. Es profesora investigadora de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México, y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT. Finally, we also have Dr. Fiona Patterson. Dr. Patterson holds a doctorate in Études francophones for Glendon College. As a plurilingual teacher and emerging scholar, she is interested in how languages shape identity and the interplay of language repertoires during acquisition of an additional language. And so please welcome again all our panelists with a round of applause. You can use the features of the Zoom. And before we start, just here, just, okay, there. Yes, before we start, it's a little bit of Zoom etiquette again. So keep your videos and sound off during the talk. You can use the thumbs up and hands clapping features. And during the talk will be recorded and it will be available in the Plurilingual Lab YouTube channel. At the end, we will have 30 minutes discussion. You can post your questions, as I mentioned before, or you can unmute your microphones. The discussion will be moderated by me. I'm going to be moderating this part, and it will not be recorded. So now I will pass the floor to Dr. Corcoran, who will start with the presentation. Thank you very much. Dr. Corcoran, it's all yours. Gracias, Miguel. So welcome, bienvenidos, bem-vindos à nossa apresentação. So nice to be here at McGill in this lab, incidentally, where my academic career began. Shout out to Mela Sarkar and Caroline Riches, two of my former professors. And a special thanks to Angelica, my ex-OISE colleague, and her Plurilingual Lab for hosting this event. As you can tell from the title of our book, we play with language and languages and languaging extensively throughout the book, and that will definitely be the case today with this presentation as well. However, to note, this isn't simply a celebration of linguistic diversity, not that there's anything wrong with that, but rather it's a challenge to the dominant norms of academic production that often elevate English at the expense of other languages. And I might argue that these ontological practices are consequential in a hemisphere historically and currently dominated, some might say terrorized by a clear hegemon, they who shall not be named. So on that note, I thought we could begin by introducing ourselves via our academic identity texts. And so each presenter will choose whether they're using their video or just speaking to us. So. Bom, during this quick hit video, I'm going to discuss in English a little, but mostly in Portuguese, my plurilingual subjectivity and how it manifests in my personal and professional life. And I guess I'll conclude with reflections on the potential of this book to contribute to enhanced understandings of really the mediating role of language and languages in the politics of knowledge production. Bom, portanto, a minha jornada plurilingue começou da forma muito monolingue, crescendo em uma casa com limited collective linguistic reservoir, otherwise known as monolingual, mas por meio da minha criação em uma cidade linguisticamente diversa, em Vancouver, da minha escolaridade, por exemplo, imersão em francês no ensino fundamental, aulas de espanhol e amigos no ensino médio e na universidade nos Estados Unidos, e minhas experiências de ensino e pesquisa no México e no Brasil,
desenvolvi um diverse linguistic reservoir que uso no meu dia a dia. Todas as minhas experiências com idiomas e linguagens contribuíram não apenas para o meu senso de identidade como cidadão global plurilingue, mas também para uma compreensão inerente dos idiomas, ou melhor dos language reservoirs ou assemblages, como um conjunto de ferramentas semióticas que estão íntima e inextricavelmente ligadas às identidades individuais e de grupo. No entanto, tendo vivido e ensinado em uma variedade de locais geolinguísticas e tendo ocupado posições de classe social totalmente diferentes durante minha vida, também aprendi e desenvolvi curiosidade sobre as conexões entre idioma, agência e poder. Certo, uso meu my language reservoir em minha vida pessoal e profissional para melhorar as relações interpessoais com familiares, amigos, colegas, alunos. Bom, so I'm going to skip ahead in this video. Is anything but apolitical. No entanto, aceito meu papel privilegiado, porém político, como colega, professor e pesquisador, a fim de promover, sempre que possível, relações de poder mais equitativas entre grupos e indivíduos. Essas relações sociais de poder são complexas e dependentes do contexto, com certeza. Mas em um mundo frequentemente, mas nem sempre, dominado pela hegemonia de língua inglesa, este livro, por exemplo, contribui para a compreensão das relações entre idioma, agência, identidade e poder, de forma a promover debates sobre o papel das idiomas como mediating semiotic tools na produção global de conhecimento. Bom, por fim, foi uma honra trabalhar com meus colegas e editores plurilingües na produção desse livro e me sinto afortunado por ter trabalhado com espíritos tão afins nos últimos 2 anos. E for the final message, we hope you enjoy reading this edited volume as much as we enjoyed working on it. Ciao. Thank you, James. If you like, I can continue with my introduction. As James mentioned, it is a multilingual, plurilingual, multimodal book. J'ai choisi de me présenter de façon live. J'ai également un lien avec une vidéo dans lequel je partage ma trajectoire, mes intérêts vis-à-vis les pratiques plurilingues dans le monde de l'académie. Bon, comme Miguel a présenté tout à l'heure, je suis Caroline Payan à l'Université de l'UQAM à Montréal. Je suis franco-ontarienne et donc je considère que j'ai une relation intéressante avec les langues parce que français et anglais ont toujours été très, très rapprochés dans mon parcours. Alors, pour moi, français et anglais, c'est le quotidien. J'allais à l'école en français, je parlais en français à la maison. But with all my friends, social activities, it was all in English. So balancing between the two was always something that was just inherent. It was something that I did, something I didn't think about. It was just common practice. I did move around, donc j'ai pu aller à Vancouver pour faire mes études en linguistique au baccalauréat. Et puis ensuite, je suis allée au Mexique. Entonces viví en México unos 5 años donde estudié en la UDLA y donde estudiaba en inglés, pero hablaba en espagnol todos los días. Y el francés, bon, je l'utilisais plus vraiment. Alors, c'est toujours été un mélange entre les langues qui a été assez fluide, naturel. Mais j'ai jamais questionné tant que ça le pouvoir, en quelque sorte, que j'avais, le fait de manipuler ces langues-là.
It's only when I started my PhD in the US, not started my PhD, sorry, when I finished my PhD and started writing for publications, everything was always in English. And I, again, wasn't really questioning it until one day I thought, why am I not writing in French? Actually, I remember my dad said, Pourquoi tu fais rien en français? And I was like, well, ça sert à rien français pour l'académie. So I was really undercritical and kind of naive and kind of silly, I would say. Mais quand je me suis rendu compte que j'ai un intérêt, un potentiel, pas une responsabilité, mais un certain devoir, oui, de continuer à mettre en cause un peu, remettre en cause les pratiques normatives et de pousser un peu l'agenda dans le monde de publication pour être plus inclusif et plus représentatif. Donc maintenant, ça fait environ 10 ans que je me suis lancée, un peu plus que 10 ans déjà, que je me suis lancée dans mon premier projet de rédaction en français. Puis c'était pas facile, c'était comme un nouveau monde, il fallait que je remette le tout en question. Mais depuis, j'y tiens tellement qu'à partir des États-Unis, je suis venue à Montréal, je travaille beaucoup en français et je promeus beaucoup les pratiques plurilingues dans le monde de publication. J'encourage mes collègues à essayer, je critique mes collègues quand ils publient qu'en anglais, puis je dis pourquoi t'écris pas en coréen, pourquoi t'écris pas en portugais, en portugais, c'est pourquoi. Donc, je pense qu'on a tous cette responsabilité. Puis quand James a lancé l'idée d'un livre comme celui-ci, je me suis dit, ben, c'est une autre façon d'être plus inclusif, de voir le potentiel des échanges à travers les langues pour le monde de publication. Alors, je vais m'arrêter là. Vous pouvez regarder ma vidéo. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez lire ce que j'écris en français, en anglais et bientôt peut-être en espagnol, ça s'en vient peut-être. Donc, je vais donner la parole a Laura, qui creo que va a enseñar también su video y vamos a seguir así. A bientôt. Hello, hola, my name is Laura Colombo, pero muchos me llaman Violeta. Hoy les vengo a contar un poco sobre mi identidad plurilingüe. Nací en Argentina, en un ámbito netamente monolingüe, todo el mundo alrededor mío habla español. Siempre me gustó mucho escribir y cuando era adolescente me gustaba coleccionar las letras de la música que escuchaba. La mayoría de esa música era en inglés, lo cual me llevó a estudiar inglés como lengua extranjera en forma particular, y eso a mis 18 años me permitió, ya que estaba estudiando para maestra, tomar cátedras de inglés en escuelas del conurbano de la provincia de Buenos Aires. En el año 2003 me recibí de licenciada y profesora en Ciencias de la Educación y me fui a Estados Unidos, ya que la University of Maryland, Baltimore County, me otorgó una beca para realizar el Masters in Intercultural Communication. La beca me pedía que yo fuera teaching assistant, o sea, que diera clases de español como lengua extranjera. La mayoría de las clases las dictaba en español, por supuesto, pero a la vez también como alumna tenía que utilizar muchísimo el inglés. Fue un gran desafío personal poder manejar el inglés a nivel académico y también fue un desafío personal eh, enseñar en vez de inglés español. También tuve la oportunidad de dar intercultural training, workshops, lo cual me permitió también coordinar talleres en inglés y fue una experiencia hermosa y nutritiva. La mayoría de mis estudios, lecturas y mi contacto con la literatura fue casi exclusivamente en inglés. Utilicé algunos materiales en español, pero son contados con los dedos. Aprendí a realizar presentaciones orales en conferencias y en inglés, la cual todavía, estando en la maestría, no me sentía muy cómoda, y sin embargo, logré que me dieran un premio a la mejor ponencia oral, lo cual afianzó muchísimo mi confianza para utilizar ese idioma en el ámbito académico. Defendí mi tesis en inglés, fue escrita totalmente en inglés, y en el 2006 comencé el doctorado en el programa de Language, Literacy and Culture en la misma universidad. Esta es mi cohorte. Y cada vez que tenía oportunidad en algún curso que tomaba y podía usar el español, mi lengua amada, lo hacía. De hecho, en mi diario de tesis se encuentran algunos poemas en español y hay cosas en español y otras en inglés. Mi ámbito del día a día también era compartido con gente que provenía de diferentes países, por lo tanto, a veces usaba un poquito de portugués, un poquito de francés, escuchaba alemán, y era bastante variado. Mi directora de tesis doctoral era peruana y con ella tenía muchísimas charlas en español.
Pero sin embargo, cuando hablábamos de la investigación, pasábamos principalmente a utilizar inglés. Mi defensa de tesis fue en inglés, la tesis fue escrita en inglés, me gradué y volví a Argentina y seguí ejerciendo la investigación gracias a una beca postdoctoral de repatriación que me ofreció el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de mi país. Me inserté en un equipo de investigación donde interactuábamos principalmente en español, aunque realizábamos algunas lecturas en inglés. De hecho, la directora del equipo me dijo que la parte de mi perfil que les interesaba era que tenía un buen manejo del inglés por haber estado tanto en Estados Unidos y eso fue lo que les llamó a convocarme. Luego entré como investigadora asistente al CONICET y como investigadora, de hecho, manejo ambas lenguas. Fíjense, artículos publicados en revistas científicas, tengo exactamente 21 artículos publicados en inglés y 21 artículos publicados en español. Las dos lenguas son las que utilizo a diario para investigar, pero también cuando ejerzo la docencia en cuanto a la escritura académica. Enseño dos cursos en dos instituciones de formación docente, en profesorados de inglés. Enseño dos cátedras relacionadas con la escritura académica en inglés. Esas cátedras las doy en inglés y fíjense que las publicaciones que produje sobre esas cátedras, una es en inglés y la otra es en español. Y además, dicto el taller de lectura, escritura y oralidad exclusivamente en español y las experiencias que llevo adelante en ese taller también tengo publicaciones y en español. A nivel de posgrado, dicto cursos también en inglés y en español y también he escrito en inglés y en español sobre estas experiencias. Ambas lenguas están presentes en el día a día en mis actividades investigativas, docentes, y ambas lenguas son parte de mi identidad. That's why I was thrilled when I was invited to be part of this project and to edit the book that we are introducing to you today. I hope this product, as many others, could help the spreading, the use of different languages when we do research. Thanks a lot for listening. Muchísimas gracias por escuchar. Bom, Simone, tá contigo. Ok, hello, tudo bom para todos? Então, eu sou Simone, do Brasil, and I'm gonna switch back and forth between Portuguese and English, okay? So, just talking a little bit about the situation of languages in Brazilian higher education system. Brazil is a kind of an island surrounded by Spanish in like the immediate borders. And of course, a lot of the publishing é feito em inglês, but not in the humanities and social sciences. Most of our publications in applied linguistics and so on is in Portuguese. So much so that a few years ago, when I met Angelica, I was at UBC, where I spent a year. And then people wanted to read what I wrote. And then I realized that I published mostly in Portuguese and I had nothing to show. So after that, I started publishing more in English. And that's pretty much the reality of humanities in Brazil, okay? But if you are from the harder areas, you can't have this luxury of choosing a language. Yes, people here in Brazil feel they have to publish em português. Mas o que é interessante é que tem pouca pesquisa sobre isso, mas mesmo quando os textos são publicados em inglês, eles são produzidos em português. Então, os textos saem em inglês, mas tudo o que aconteceu relativo àquele texto, né, é em português. We have very few international students. I mean, very few. I would say 0.1%, even of the most prestigious universities like Unicamp, USP, and my own. It's mostly Portuguese. So if you walk around the universities, you're not going to. It's going to be Portuguese all over. James was with us about over 2 years ago, right, James? And he can attest to that. Yeah. So, and then people like James, when we taught a course and James wanted to switch back and forth between English and Portuguese, and people like were taking the course really wanted
English, because we don't have a lot of opportunities to use other languages, not even English, let alone other languages. Myself, então eu falo português, pouquito de espanhol, more now, because like my Instagram algorithm has been like flooded by Benito. It's Bad Bunny all over. And so I'm trying to learn Puerto Rican Spanish and ambition Deutsch. And that's pretty much it. Acho que é isso. Agora passo para a Lorena. Obrigado, Gracias, Simone. Simón. Gracias, Simón. Buenas tardes, yo soy Lorena Córdoba y junto con mi colega María López Gopar trabajamos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el sur de México. En mi caso, yo soy antropóloga lingüista y siempre he trabajado con lenguas indígenas. Lo que es interesante de las lenguas indígenas en general en México y como en muchas partes de América Latina es que nosotros como ciudadanos mexicanos muy pocas veces sabemos que existe esta diversidad. Es decir, reconocemos que hay algo distinto al español, pero no reconocemos las características de esta diversidad. Y esto sucede en el espacio universitario donde yo trabajo. Es una universidad general donde todo transcurre en español, pero también donde el español es parte ¿no? de la comunicación en todo el territorio. Entonces, nuestro aprendizaje del inglés es totalmente académico y generalmente malo. Es decir, pasamos muchos años estudiando inglés desde el nivel primario hasta universidad. Y es interesante que muchos de nosotros nos volvemos investigadores y no sabemos manejar el inglés ni en términos académicos ni en términos comunicativos del día a día. Es decir, podemos ser investigadores sin tener una perspectiva plurilingüe y estar todo el tiempo enfrentados con el español. En ese contexto, entonces, irrumpen en nuestra experiencia docente estudiantes indígenas, estudiantes que tienen como primera lengua las lenguas indígenas y que, bueno, nos muestran que es necesario comenzar a pensar desde otras lógicas lingüísticas, no solo la producción académica, sino nuestro día a día. Y en ese contexto, entonces, nosotros hemos comenzado a fortalecer los procesos de investigación en lenguas indígenas y, sobre todo, mostrar que incluso en las lenguas indígenas, no importa que los estudiantes no escriban una variedad estándar, sino que en realidad lo que necesitamos es que se comuniquen y que ocupen dichas lenguas en su vida cotidiana para la comunicación. Es en este contexto cuando James nos invita a colaborar en este libro que, si bien es plurilingüe, ¿no? Inicialmente no se había considerado a las lenguas indígenas o al creol, y entonces esto nos muestra incluso todavía más retos, ¿no? En esta América y en este continente que es bastante amplio y diverso. Muchas gracias y cedo la palabra a Fiona. Okay, so this is just an overview of what we're going to cover in our presentation. So we introduced ourselves. We're going to go over some of the terminologies that you're going to encounter in the book and that many of us will discuss today when providing an overview of the what and the whom are in this book. And by the way, shout out to some of the authors who I can see are here in the audience today. We'll talk about a bit of the rationale, the why. Why did we write this book? Although you've heard a little bit about that already. And then what might be of most interest to the audience is the how, right? Like, how did we actually do this? So what did this look like? As Simone talked about, like the walking the talk. So it's nice to talk about plurilingualism and plurilingual production. And often that is done in English. So, but that was not the case, at least all the time with this book. And so we'll talk about how we went about producing this book, why it's important that it was open access and multimodal and plurilingual,
And then we'll talk about some of the implications, both theoretical and ontological, and leave the audience with some food for thought. And we'll also give you some links to, number one, our videos, which you saw a sampling of earlier on, and also to some behind the scenes conversations between the editors, which again, for those of you who are not as familiar with an edited volume and what goes on with producing the volume, it may be of acute interest to you. So some of the terminology, right? So knowledge production, and again, just sort of paraphrasing here, the ways knowledge is produced and the resulting impact in a global market, if we can understand it as such, where these academic products are commodified. And meta-science, what is meta-science? Well, sort of like research on research, which I would argue this book falls into that category of introspective work, often focused on the politics and the practices of knowledge production. Scholarly writing for publication. So that's in the title of the book, right? That's meant to be the main focus here. So the writing practices associated with oftentimes visible knowledge production, often in the form of research articles in index journals. And that's what this emerging field of English for research publication purposes, or what I like to call and what I think is more inclusive, language or languages for research publication purposes. This is, a new subfield of applied linguistics, interested in the politics and the practices of mostly, but not only, plurilingual scholars navigating the global market of knowledge production. And speaking of plurilingual scholars, what are they? Well, this is a contested term, right? It's a problematic term. But scholars who balance multiple languages in their knowledge production practices and who often use English as an additional language. I say often because not always, because I would say I fall under that category too of plurilingual scholar. Critical plurilingualism, so an approach. I describe it as an orientation. I think that's most apt to applied linguistics, pedagogy, and research that has at its core a plurilingual theory of language, one that's interested in the interconnected nature of language, identity, agency, knowledge, and power. What else? Onto epistemology. So sort of synergetic ways of knowing, understanding, and doing, in this case, applied language work. And the Americas, again, a contested term that identifies a hemisphere characterized by a variety of geolinguistic regions, from Canada to Argentina, but again, one that's contested in multiple ways, which we will get to later, in particular with respect to indigenous languages and their role in knowledge production. Next. Right, so situating this work, right? So, and again, these excerpts are from our introduction chapter in the book. So, we're interested in how global scholars respond to these increasing expectations for knowledge production. And again, this new field of ERPP or LRPP is really focused on this work. Unfortunately, too much of the work is focused on the deficiencies of plurilingual scholars or their challenges in writing in English. And that has been the case over the past 30 years of this field. The field has contributed a lot to the understanding of the experiences of scholars, but there remain gaps in our knowledge, specifically with respect to how plurilingual scholars balance multiple languages, how they respond to a range of international, national, and regional incentives and disincentives to disseminate their work. As I put here, what Philip Altbach and DeWitt describe as a broken publishing ecosystem that favors Anglophone center, and by center we mean North America, Western and Northern Europe, Anglophone center-based scholars.
Next. So again, before you say, hey, these binaries are not that useful. It's not completely like that. Well, it's true, right? English isn't the only language used. Scholarly writing is challenging for all scholars, not just those who use English as an additional language. Language as sort of an entry point into understanding this knowledge production is insufficient, right? For understanding marginalization of scholars, and also for imagining the systemic impacts on social inequities. And again, as we suggest here, and as many have pointed out in their work, scholarly research continues to happen, and specifically Latin America is a region in particular that is showing this, and many of the chapters in our book highlight this diversity of knowledge production in different disciplines. But publication of work is happening in a lot of different languages, not only English. But most of this is in languages that are colonial languages that are onto epistemologically reflect and privilege knowledge and belief systems connected to these languages and nation states, while muting or muzzling less dominant voices. Next. So why did we decide to go for it? It is, to the best of our knowledge, the first edited volume bringing together this like hemispheric perspective on scholarly writing for publication. And we really wanted to walk our talk because a lot has been done in applied linguistics related to criticizing the hegemony of English, for example, and monolingualism, but we end up doing most of it in English, and that's what we didn't want to do. We really wanted to show a different perspective, yeah. So we wanted like a collaboration that would feel less worky and more workish. And as I said, to experiment with doing applied linguistics, showing something different. And the research questions that guided the pieces, and like, of course, some texts addressed different of the some of them and others different ones. So how plurilingual scholars' experiences and those supporting their research writing differ or overlap across regions within the Americas? What choices these plurilingual scholars from different disciplinary areas? And here, disciplinary area is a key issue, in the book, make when considering publishing their work. How do plurilingual scholars engage with their repertoire, academic resources and networks when writing for publication? How do a range of gatekeepers and literacy brokers help or hinder plurilingual knowledge production, and what are the impacts of interventions aimed at supporting plurilingual scholars' research writing? So what can you find in this book? And again, I included the link to the book in the chat, so feel free to follow along at home. So we have 20 chapters in five sections, plus a preface, an introduction, which we're talking about today, and a coda. And Ian Martin is joining us today, and we'll give him a chance to provide an overview of his coda. So an extensive volume in 6 named languages with 7 plurilingual editors. It's multimodal, right? So there you can, as you're reading this book online, you can click on different links, which will take you to different products, including our academic identity texts and conversations with each other that take you behind the scenes to understand not just all of the joy involved with this production, but also the tensions that result from this type of collaboration and collaborative project.
Um, and again, it's a critical plurilingual orientation. So not only is it plurilingual, but it's interested in language, knowledge, and power, and the connection between those things. And again, importantly, it's open access, which I would argue is almost as important um, as the plurilingual aspect of it, especially when we're considering challenging sort of monolingual Anglophone domination of global knowledge production. Next. Alors, pour ce livre, bien sûr, on voulait avoir une introduction au livre, au volume, au concept et tout, mais on voulait également avoir une introduction, disons, des perspectives de nous, l'équipe de collaborateurs. Donc, bien sûr, on travaille dans des différents contextes, on a des différentes expériences, et puis, c'est pas, quand on a commencé ce projet-là, on ne se connaissait pas tant que ça. Donc, c'était vraiment important pour nous, comme l'a mentionné James, de parler des différentes terminologies. Donc, il y a beaucoup de termes qu'on prend pour acquis par rapport à qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce mot-là. Alors, dans notre réflexion, dans nos rencontres et tout, on a décidé qu'il était important d'avoir une introduction qui mettait de l'avant également nos perspectives sur différents enjeux, sur différents points. Donc, le processus pour rédiger ce travail a été super intéressant, en fait. On a commencé par créer des diades. On a divisé la tâche, on s'est réunis. Alors, moi, dans mon cas, c'était avec Laura, la première discussion. Et puis, on a enregistré nos discussions à propos de certains termes, à propos des expériences, à propos de nos croyances. Donc, chaque équipe a fait cette étape-là. Ensuite, on a transcrit ces données-là et on était donc ensuite responsable de lire et de faire des commentaires via des textes, ben, des commentaires là, dans les marges pour, disons, dialoguer davantage avec les contributions des différentes personnes. Et ensuite, on a refait ça à plusieurs reprises. Donc, ça a été un processus de première discussion, commentaire, relecture, recommenter. Et à la suite de ça, bon, on a lu le tout. Il y a eu deux personnes qui étaient, disons, plus impliquées dans une analyse thématique. Donc, ça a été vraiment intéressant, vraiment riche pour nous de voir comment on construit ces concepts-là, puis comment on a opérationnalisé notre orientation pour le volume. Alors, c'est un peu vague ce que je dis, mais on voulait partager le processus pour arriver à la production de ce chapitre. Donc, grâce à la discussion et tout, on a quand même remarqué qu'il y avait des thématiques qui ont émergé. So, in this perspective chapter, when you go ahead and read it, if you haven't already, there's the themes that came about pertain to the perspectives, how we sort of understand the meta science via language practices. We also talked a lot about, how do we define these ideas of plurilingualism and critical plurilingual scholarship and whatnot. In this introduction as well, we talked a lot about challenging hegemony of the English and other imperial languages. And it was really interesting, how we basically argue or discussed the widespread privileging of English in publishing, which we do take for granted, but it's not equal, as Simone mentioned, it's not the same everywhere. And so the contexts of how English is being used and its dominance, but how others want to gain access or not have access to it because they value other languages is very rich and a nuanced sort of topic to be thinking about in knowledge production. We also talked about access, the access of a paradox, if you like, because we argue that there is something that we as editors sort of have to grapple with, because there is this idea of that visibility, the broader context, but then there's also this very large interest, concern of our local communities and who are we producing knowledge for? And so it really brings in these different dynamics in terms of how we perceive knowledge production, what we value as editors, and how we need to engage in this critical awareness
as to what drives this research and this production of knowledge via different languages. Of course, the work as we were discussing and where we're physically located and who we interact and work with, a lot of discussions focused around the Americas and how we can decolonize academic publishing. Again, this decolonization, we did, some of these tensions maybe that Jane was referring to, maybe that's not what you were meant specifically, but, this book, yes, it has still a lot of scholarship in these colonial languages. We included other languages that maybe do not fall under this, well, actually not maybe, but are not considered colonial. But even if we move beyond English, we still have heavy knowledge production of French and Spanish and Portuguese. And so we have to, as we're pushing for this critical plurilingualism, also be very much aware that we are part of that sort of system of knowledge production of the elite through these other languages as well. And that these linguistic hierarchies, if you like, are not limited, therefore, to just English. And so these are topics that emerge, and we try to talk about that in the perspective piece. And just finishing here, I want to talk about also how we believe and we hope we believe we've achieved some of this, but to foster inclusivity, not only in the languages themselves or the modes, but even the genres. I mean, as I was, preparing for today's meeting again, going through the different chapters, looking at the styles, the rhetorical styles, how we can represent knowledge with visuals, with multimodality, with short excerpts, with just, the range of possibilities for how we write, how we produce it comes up in our process, our reflection. And just to say, this perspective chapter is, I think, un hommage au travail qu'on a fait, dans le sens que ça fait ressortir l'importance des différentes perspectives, même au sein de la propre équipe. Alors, je m'arrête là. Je vais donner maintenant la parole à Laura, qui va continuer avec la préface de l'article, du livre. Laura? Gracias, Caroline. Bueno, vamos a pasar rapidito en la parte del prefacio que está bellísimamente escrito por Natalia Ávila Reyes, donde, bueno, además de anticipar las características de críticas del libro y los temas, aborda en detalle y con una presteza admirable todas las desventajas que enfrentamos cuando se publica desde otras lenguas del conocimiento. Vamos al next. Bueno, la sección 1. La sección 1 es una sección que aborda cómo en las últimas décadas se han multiplicado, por suerte, las investigaciones sobre la respuesta que dan los académicos y académicas de todo el mundo ante esta presión de publicar en inglés, como si fuera una lengua inocua y como si no tuviera ningún impacto, ¿no?, en la producción del conocimiento. A lo largo de los capítulos se abordan diversos temas que, creemos que contribuyen mucho a esta visión crítica que abraza el libro sobre los idiomas que utilizamos en la producción del conocimiento. Se aborda el impacto que tienen las políticas nacionales e institucionales en las prácticas letradas de los investigadores y académicos de diferentes partes de América Latina. Como había mencionado James hace un rato, América Latina ha sobresalido en cuanto a estos estudios. Y entre las preguntas que abordan los diferentes capítulos de esta sección, escritos en diferentes idiomas, es por qué los académicos latinoamericanos, por ejemplo, de diversas disciplinas, eligen publicar sus trabajos en inglés, español o portugués. ¿Cuáles son los incentivos y los desincentivos que estos académicos enfrentan, ¿no?, a la hora de publicar? Equilibran sus prácticas de investigación, que son, como mencionaba hace un rato Simón, netamente plurilingües, ¿no? Y cómo esas prácticas de producción de conocimiento terminan en un texto monolingüe. ¿Qué nos puede decir la comprensión de estas prácticas de escritura? Entre bambalinas, ¿qué hacemos entre bambalinas? Aquellos que producimos conocimiento científico con las diferentes lenguas entre las que vamos transitando. Y
sobre todo la necesidad de ver que si existe o no, que por lo general lo que predomina es la falta de apoyo, ¿no? O sea, para el trabajo con las lenguas que utilizamos en publicación. Si queremos pasar a la siguiente. La sección 2 está dedicada a las lenguas indígenas y las lenguas indígenas en el espacio de la escritura académica. Son 3 capítulos que narran, ya sea en primera persona o analizan la situación de las lenguas indígenas y cómo los escritores indígenas, los investigadores indígenas, tratan de sortear el uso de lenguas académicamente válidas con el uso de sus lenguas. Los capítulos están escritos en la mayoría de casos, tanto en lengua indígena como en francés o en inglés. Y lo que vamos a encontrar es también un proceso súper interesante con el creol guadalupano, donde al no ser ni francés, ¿no? En el sentido estricto de la palabra como reconocimiento, pero al mismo tiempo no ser una lengua que se escribe constantemente de manera académica, nos vamos a encontrar también con el reto editorial de tener evaluadores de dichos textos, ¿no? Una de las cosas que nos pasó en el proceso de edición fue encontrar evaluadores, no solamente que fueran académicos, sino además que pudieran evaluar cómo estaba escrita la lengua, ¿no? Porque es un requisito editorial. Eso nos mostró también todo el camino que todavía requieren estas lenguas minorizadas, ¿no? En este proceso de opresión lingüística, porque aún no contamos con muchos autores contemporáneos que escriban académicamente en estas lenguas. Nos muestra que si bien están abriéndose espacios para la escritura académica en lenguas indígenas, aún falta también recursos humanos que nos permitan evaluar y fortalecer estos procesos académicos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Fueron muchos correos en los que no encontrábamos quién fuera un par académico que pudiera dar fe o dar garantía de que estos documentos eran académicamente válidos, y creo que hay que reconocer públicamente cómo la editorial, ¿no? Que nos ayudó a publicar este libro, ¿no? Permitió y fue flexible también en estos procesos de validación y de producción de textos netamente plurilingües. Bien, la tercera sección del libro, Language Perspectives and Practices in Academic Publishing, eh, analiza esta sección en específico, la compleja, porque la mayoría y muchísimas veces es compleja interacción entre las elecciones y las prácticas lingüísticas en las publicaciones académicas en diversos contextos lingüísticos regionales, pero también en diversas lenguas. El primer capítulo, por ejemplo, examina el ecosistema lingüístico de las disciplinas de lingüística, letras, artes y humanidades en Brasil, y viendo y descubriendo que hay una preferencia por el portugués a la hora de publicar. El segundo capítulo es una experiencia editorial en un campus universitario bilingüe de Canadá y ofrece una visión crítica sobre cómo las prácticas editoriales se relacionan y se ven influidas, de hecho, por la presión de publicar en inglés y por las dinámicas multilingües que se experimentan, que las personas atraviesan, bueno, que atraviesan las personas que se dan en el campus. El tercer capítulo explora el papel del español, el portugués y el inglés en la producción académica latinoamericana y analiza cómo las lenguas repercuten sobre todo en el alcance social que tienen las investigaciones, ¿no? Y destacando la necesidad que experimentan aquellos que producen conocimiento en cuanto a equilibrar cuestiones de visibilidad internacional con la relevancia local de las investigaciones, que muchas veces son dos lógicas que se encuentran en tensión. Por último, el último capítulo investiga las experiencias de los investigadores que publican en francés en Canadá,
siendo este digamos, no una de las mayores lenguas en las cuales se publica eh, la ciencia, y analiza las implicaciones que tienen estas prácticas para quienes la ejercen. Y por último, bueno, tenemos todos estos capítulos, lo que nos brindan sobre todo es una comprensión de las prácticas lingüísticas en su lugar, en contexto y de la mano de quienes las llevan adelante. Donc, dans la quatrième section, c'est probablement la section la plus étoffée, disons, du volume. Il y a quand même 6 chapitres, une belle collection de textes qui sont réflexifs, des narratifs et des textes ethnographiques. Alors, on a différentes perspectives. Alors, des personal journeys of identity construction. On a également des réflexions collaboratives sur la dynamique du mentorat. On a également l'implication de l'anglais dans les pratiques de publication, donc regardant ce qui motive les personnes, soit des éditeurs ou en tout cas des équipes éditoriales sur la publication, puis l'importance de publier dans des langues autres que l'anglais. Alors, dans cette section, en regardant les différents points de vue, on peut vraiment voir la complexité derrière les différents processus. Il y a quand même plusieurs chapitres, donc je ne vais pas passer à travers chacun des chapitres, mais je voulais mentionner quelques petites notes. Donc, entre autres, dans le chapitre, par exemple, de Madame Diana Weingart, je m'excuse de la prononciation, je ne l'ai peut-être pas correctement. Alors ici, c'est un chapitre qui émerge des pratiques en Argentine, puis c'est un chapitre qui propose justement une réflexion auto-ethnographique sur les influences de la famille, la vie académique, professionnelle, et puis aussi les mentors qui ont contribué au développement de cette personne-là comme chercheuse en Argentine. Et puis c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment adoré lire ce texte-là parce qu'on voyage vraiment avec elle, puis on découvre le processus riche derrière son processus. Et je termine avec ces mots, j'avais trouvé ça super pertinent. Elle dit, Con hilos de palabras en este capítulo he compartido mi devenir autora plurilingüe, escribiendo sobre y desde el sur. Me he referido a mis primeros pasos y a mis recorridos laborales y académicos, a quienes me han tendido una mano, guiado y aconsejado a los recursos que conté y a la manera creativa y resilientes que encontré para superar los escollos, un mot que je connaissais pas, cuando los hubo. A partir de esa mirada retrospectiva y reflexiva, entiendo que hay espacios y géneros aún por explorar. También creo que si bien el cúmulo de experiencias ayudarán a hacer más llevadero y trayecto por venir, el proceso de escribir no se vuelve fácil con el tiempo. Todo lo contrario. J'ai trouvé ça super intéressant de voir justement, ça change pas la complexité derrière la rédaction, manipuler toutes ces langues-là. C'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, en tout cas, il y a d'autres super contributions. Ici, dans le texte de Mora et Gomez, de ouais, Chiquita Gomez de la Colombie, il y a un visuel super plaisant ils ont nommé comme étant Our Seed of Writing pour vraiment illustrer comment leur parcours de vie ont façonné leur écriture. Et pour moi, c'est vraiment le style de l'écriture de ce chapitre-là est rafraîchissant, si on peut le dire comme ça. On va des entrevues vers des commentaires et ça nous montre vraiment le potentiel des genres et comment on peut vraiment traverser les normes et prendre des risques et créer des différentes façons à travers les différentes langues. C'était vraiment, vraiment super. Et je vais terminer parce que je sens que je dois aller plus rapidement, mais il y a eu 2 contributions aussi dans cette section-là de la perspective de rédacteur en chef de différentes revues. Et puis de l'article de Gordon et Turnbull, ils disent justement des petits conseils, puis je voulais peut-être partager ça. Donc, ils viennent, eux, d'une revue bilingue au Mexique, puis ils disent Editors should encourage authors to consult non-English literature. C'est tellement important de faire ça, puis on ne le fait pas assez souvent. C'est pratico-pratique, on trouve nos références en anglais, boum, c'est fait. Non, faut vraiment continuer à faire un effort pour consulter, lire,
avec les technologies qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas s'immerser dans des textes rédigés dans d'autres langues pour pouvoir vraiment contribuer à un dialogue. Donc, ce petit rappel de leur part, puis aussi de nous dire que research articles and abstract should be translated into different languages to help combat the poor visibility of non-English research. Donc, juste avec ce geste, comme dans notre collectif, les résumés sont dans au moins deux langues, puis pas toujours anglais et l'autre langue. Des fois, c'est espagnol, portugais. C'est vraiment important de partager différentes perspectives. Et justement, dans le chapitre de Zuniga, Beaulieu et Payan, eux, ils nous rappellent justement qu'ils disent, euh, donc l'équipe semble pleinement dédiée à la création et l'établissement d'un nouvel espace scientifique francophone qui propose une voie d'action productive pour les chercheurs. Et l'équipe cherche toujours à faire évoluer la revue. Et à titre d'exemple, ils disent, pour améliorer l'accessibilité des articles pour les non-francophones, l'équipe a pris la décision de publier les résumés en français et en anglais. Il me semble que c'est facile, mais cette équipe-là, ça leur a pris quand même plusieurs années avant de se dire, ben, on peut facilement rendre ces articles francophones plus visibles avec cette pratique de traduction. Donc, je m'arrête là parce que c'est vraiment une section, comme toutes les autres d'ailleurs, très riche et avec des belles perspectives. Et je vous invite à lire les différentes contributions et je donne maintenant la parole à Simone. Ah, ó, ok. Bom, na seção 5, ela tem dois capítulos que tratam do mesmo centro de línguas para fins acadêmicos. Não é uma prática muito recorrente aqui no Brasil a questão de centros de escrita acadêmicos, diferentemente de outras partes, né, do mundo. Isso até toda pesquisa de inglês para fins acadêmicos, ela teve um boom na última década com um programa né, que foi massivo, assim, de enviar alunos brasileiros para várias universidades. Eu tenho certeza que as universidades de vocês no Canadá e na América do Norte receberam vários alunos através do Ciências Sem Fronteiras. E, bom, os capítulos, um escrito em inglês, outro escrito em português, eles falam sobre a pressão, então, que os pesquisadores brasileiros sentem para publicar em inglês, especialmente, como eu já falei, de áreas mais duras, né? Então, STEM e engineering, medicine, ciências exatas e que desenvolver esses letramentos acadêmicos, então é um processo bastante lento e que gera ansiedade, e principalmente para pesquisadores iniciantes, e como somos aqui no Brasil plurilingües. A maioria de nós, então, fala português como primeira língua e o inglês é uma língua adicional. Dessa forma, então, é importante identificar os tipos de apoio que estão disponíveis e criar estratégias e infraestruturas de suporte para esses pesquisadores, então, falantes de português, que têm que publicar em inglês. E aí, os centros, esses, além de focar a publicação em inglês, também começou a desenvolver esse apoio em outras línguas, né? No próprio português, mas também espanhol e outras línguas. Então, a sessão, esses dois capítulos, eles discutem esses apoios existentes, né, quanto à falta de apoio, né, no desenvolvimento de letramentos acadêmicos. E também apresenta exemplos de formas eficazes de trabalho com pesquisadores, né? As ações, então, buscam oferecer mentoria, scaffolding, para reduzir frustrações ligadas à escrita para publicação e, ao mesmo tempo, procuram promover práticas de publicação mais sustentáveis no contexto brasileiro. Então, os dois capítulos esses, eles focalizam a história do centro esse, né, que é reconhecidamente um dos principais centros de escrita acadêmica no país, e as práticas inovadoras de mentoria, estratégias institucionais, inclusive questões relacionadas a funding e questões assim. Então, passo a palavra.
So now we'll invite Ian to speak for a few minutes on his coda. So it's my turn. Ok. Boa tarde. Me está ouvindo? Me oyen? Vous m'écoutez? Can you hear me? Yes, we hear you. I'm very happy and really honored to be among you. I love this book, and I'm very glad that I agreed to meet with James in a pub a year and a half ago. And with only, I think, one beer, he bought my promise that I would write a coda. And I'm very happy that the coda is more or less intact. A coda more or less stands on its own. I wasn't able to read all the chapters when I wrote my coda, but I thought that the topic was so important that I might be able to say something that could add and to leave readers with a direction following their reading of the book. I'll just mention 5 points. First of all, a colleague of mine from sociology told me, if you want to solve a problem and understand it, follow the money. So I did some research. Who's making profit on this? And there are 5 huge publishing conglomerates that control 80% of the world's academic publication. They make annual profits of over $2 billion. And their metric is biased because, of course, it gives a higher metric to English because of the impact. And therefore, it downplays other languages. The metric is lower for other languages than for English. And this has, as many of you said, a very poisonous, even carnivorous washback on universities that are always trying to get higher metrics for their university, and professors who need high metrics and impact for their tenure and promotion. All of this is connected, and it's fundamentally insidious and hegemonic. But my point number 2, Antonio Gramsci, a great linguist, by the way, and speaker of a dialect of, well, not a dialect of Italian. He spoke another language, Sardinian. So he knew what he was doing when he had to write in a foreign language called Italiano when he went to Torino. He says that every hegemony has spaces for counter-hegemonic initiatives. And one of them I found, 2015, a number of European intellectuals got together in the University of Leiden, and they issued the Leiden Manifesto, arguing the need to counteract the excessive reliance on metrics in the world's universities. They were okay with metrics, but they wanted to change the metrics from English metrics to metrics which promote other languages. Number 3, Norman Flairclough noted that global languages, such as English, suck all the oxygen from other scales. Because it's at a global scale, other scales, such as regional and local, are disenfranchised, are weakened by the existence of this global scale language, which purports to be relevant at regional and lower scales. It isn't. And we know that from research done, especially in the humanities and social sciences and ecology in Latin America, where people who need to know the results of, let's say, ecological research can't get access to reading the publication because it's in a very expensive English language online journal, which is rarely found except in very elite universities. And it's so expensive. I mean, it's prohibitively expensive. So not only does it disfavor the producers of knowledge, but also it disfavors the consumers of knowledge. Number 4, a professor from Uncayo, Argentina, Maximiliano Salatino, wrote that his research program, or
the research program on academic dependence in Latin America. In a 2020 article, which is cited in the Coda, says that the oligopolitical system denies regional and local communities from producing or having access to research, and it's especially in the social sciences. And the fifth idea is an idea from the Catalan social linguist Alfred Bastardas Boas, and it's the principle of subsidiarity. According to Bastardas Boas, a global language should not do anything, should not be allowed to do anything that a non-local, that a local language can do. Support the languages of historically constructed linguistic groups. Languages that are foreign can be used for external contexts, but in every case of academic publication, the subsidiarity test should be applied. Now, I'll say one thing more about my research, which is I'm very interested in what Caroline said, that all of the languages that we're talking about, all of the Euro-origin languages of the Americas, yes, they are both victims of English hegemony, but they also are hegemonic vis-a-vis the indigenous languages of the Americas. And my research is more or less in indigenous language rights. And I think James knows this, but one of the proud accomplishments of our university, and the only time, by the way, that our university has ever been applauded by an indigenous community, was 10 years ago when it agreed to an indigenous student to do his doctoral research in his language, Mi'kmaq, an indigenous language of one of the Atlantic provinces of Canada. And I was called in as a member of the committee. And the decision we had to make was, does this thesis need to be translated into English and French? And we decided no. It's never been translated into English and French. And the reason is, if it were translated into English and French, young people from his community would have less motivation to learn their language to an academic level. And there are other examples of this. In July, I'm going to the University of San Marcos in Lima, and I'm trying to interview the 4 graduate students who have written the first doctoral theses in Quechua. And all of them have said that they've done it against so much pressure, so much Spanish hegemony. In 450 years, there were no theses written in Quechua in San Marcos. Now there are 4. So that's what I'm saying. My coda, I hope you enjoy it, but the coda is really honoring the spirit and the letter of the book. Thank you, James, and thank you, all of the authors. Muito obrigado, gracias, merci. Merci bien, Ian. Donc, for the rest of the slides, to understand the affordances and limitations of collaboration among our team, we suggest, next slide, and we'll forego the theoretical and onto epistemological discussion. Next slide. So we'll leave you with some food for thought. And if you're interested in this discussion of the affordances and limitations, etc., we really suggest taking advantage of one of the multimodal aspects of the book, which is these links to our editor conversations, right, where we bounce around these ideas. And I think it's worth a watch. So if we go to the next slide, you'll see that there are links here to not only our identity text videos, but to these behind the scenes editorial discussions. Okay, previous slide. So I guess we'll now open it up to questions, either in the chat or raise your hand, and I guess Miguel will call on you.
All right, so thank you very much for this wonderful presentation, Dr. Corcoran and everyone and the panel.